I promised you, if you remember, I promised you when Kenner Osterklein was here, we were going to do Yigdal. Malachei HaShalom, angels of peace. Malchei HaMlachim, King of Kings. We did Yigdal, so. Hi, Martin. How are you? Good to see you. בראש השנה כל בעולם עוברים לפניו כבני מרון, מה כבני אברום האחד שרגוהו לפני אמיר. Okay, there we go. Yeah. All right, and we'll see how it works, so we can. So far, it sounds good. Good. Yeah, we'll have the talus over the system, so this will help that it's in here. Yeah. Okay. Either that, or we'll just have to get a ריש tent. לקיש אמר כמלוך, ריש מרון, בריאותו אמר שמואל, כך ילוד שבית אביו. Very good. A little Gemara. All right. So, oh yeah. The rabbis began to complain. The cantors were speeding up most of the davening just so they could sing. They would say like 3 brachas in one breath, and they would go, Yiskada. Oh, so they could get to the long one. They were doing. It's the history of synagogue time management. Is to go fast so you can sing. I'm sure every cantor, like every rabbi, has their own personality and their own emphasis. And it's that's why but most of conflicts are personality-wise, have nothing to do with content. A total waste of energy, time, morality, that you name it. Yeah. I think we're on page 145.
Okay. The president is here. Please rise. Nobody rose, Al. Bum bum ba dum dum. You don't want me to play your music? Dun da dun dun da dun da dun da dum dum. Dum da dum. It's the president. Come here, what do you want? That was for you. I'm just kidding. Presidents But you don't deserve. expect to be You president. You know, when I taught in LA, when I was the middle school principal, Yeah. the kids would stand up when I walked in the room. It's At sweet as Temple could be. Beth I'd walk in the room, the kids would all say, you know what they do now? At Bethel? Oh, they don't do a sort of thing. No, Get it's away bigger. from. They don't even look at Now you. it's, you know, Yeah, I understand. It's a different culture. Pretty
When in London, when I came in and the cantor, congregation rose. It's a beautiful tradition, Al. I didn't ask for that, but in London, when I came in to do services, congregation all rose, everyone, and the choir had a special choral number when the rabbi came in. It's like old-fashioned, but you know, it was very, and I was always uncomfortable because it's not me, but it's British tradition. When I went to Beth in Toronto, which was at the time, I don't know if it still is, it's the largest conservative synagogue in North America. The rabbi had like a minaret. Oh, he spoke above. Oh, wow. I said, holy cow. That's like a Catholic church, yeah. And I asked somebody, I said, is this fashioned after Church. Oh, yeah, the Brits, of course. I spoke at Westminster Abbey. That's what they have. You go up, you climb the stairs. Are you leading the service? I can sit and you can do my job. What's wrong with it? I can't see. Oh, the light. Yeah, well, we're 9:29. We are early. Adele? Stan, Shabbat Shalom. Jeffrey. Hello. Okay, so I know. Get out of here and come back at 9:25 or 9:50. Hey, you're not allowed here if you come on time. Just kidding. All right, we're in a good mood. Are we ready? Sawyer and Elaine, Shabbat Shalom. Jeffrey. Shabbat Shalom. Okay, let's begin. We're going to start on page 145 today, Nishmat Kol Chai. We have a very special Nishmat melody. Ay, 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 Nishmat kol chai tvarech et shimcha Adonai Eloheinu Nishmat kol chai tvarech et shimcha Adonai Eloheinu Idai dai dai Hai 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 dai 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 Hai 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 dai da da dai do velu ako pasate ver tu ver kama ken tamid mi olna mi olam ato ve yom mi vadecha ein anu me the goel mushi apo dem sim natem mi shuni panim elo ay Yechilmim v'antirasurim sameglofim zokef kefufim. Yidu fil man Yidu hishim fil chaya man mushon hishim nevin kalav kalav kalav. sikopeinu shevka veka Yen veakia yanorias v'yen no megel shamayim ragleinu kalot ka'ayalo. Hey nanak שעשית עמותינו מעמנו ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית אבי Mi בדיתנו bedavrim petitanu merov zatan ומחיים רבים עד Mi deve milatanu אל mecholim תתשנו v'revim delitanu Lo zavunu chasadecha v'tishenu v'tadana לך יודע Yari tzavekti yamlichu v'shim chalakinu Yechol pelecha yodeh v'kol lashon lecha ועצמותיי תמהרן אנו מחמוך ותירני מחזק ממני ואני ויום מכוזר לו
Mid melach u'mishvelach mirauch lahuach. Hael hagalo gibo v'hanur el elyon kodesh hamayim v'haaretz. Nehalelcha u'nshabechacha u'nfaercha u'nvarech et shem kodshecha kamor leDavid. Barechi nafshi et Adonai v'chol keravai et shem kodsho. Hael b'tatzmot uzecha הגדול מכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום וקדוש שמו וקדוש ונשגב ונשמה תהילה. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תברך ובשוך חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בישראל. שכן חובת כל יצורים לפניך שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודו להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקדש על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו שיר השפלה וסברה וסמם של הנצח גדולה פרעתי לה ותפארת ושמחות ברכו ויודע מיד אבינו לברוך אתה אדוני אל מלך לנו במשפחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך אלכי העולמים. Rise, חצי קדיש. יתגדל ויגדל שמי רבה אמן. וילמד יברכותי וימליך מלכותי בחיי יומך חיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש רבה מברך לעולם לעולם ומאמיה יתברך יתברך וישתבח גדולה ויתומה ויתאסף ותדבק ולבית הלשמי תקדושה בריחו לעילה מכל בקדש ושבעת תוש וחטף ומחלטת ומירן ביעלמה ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו בכל עולם ישראל וחושך עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. יוסר הכל היה לפתח הוא המאיר לארץ ונברך מלחמך רבים רחם עלינו מגן אישנו מסכבדנו ירחך ויזרועתך ואפס פרדך ומדומה לכן כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פרדך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו מתחיית המתים. ילדון, page 151. אין אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גולו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המקרב
על חיות הקודש, ונדר וכבוד, על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעשים בם בכל העולם, שמחים בצאתם, בששים בבואם, עושים מהם הרצון גונם, ליל בכבוד נותנים לשמות, טוב לרינה זכר מלכותו, אוי קרן השמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש, עיני 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 איי 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 עיני 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 תגיד עיי 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 איי 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 לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי רבי ישב על סביב כבודו ביום השביעי שבו שבת ביום השביעי שבח תבורך מושבינו אשר מעשה ידיך בימי אוריו שעשית יפארו חסלה תברך שמי מלכינו וגואלנו בורא קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו משתים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים ימה ובירה, רצון כולם, וכולם פותקים בהם קדושת תורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקישים וממליכים את שם האל הגדול הגיבור והנורא, קדוש ודונים רשות זה וכולם מקבלים ולהם אמרו שמיים זה מזה ונותנים לעזר לרגישות זרה בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו באופן נבחית קודש ורש גדול מן עשים לו מסורת האופנים חיות וקודש ברש גדול מתנסים ליומת צלפים ליומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום בולעי ברוך בריתנו בעל מלחמות זורי הצדק וצדקי ישוב המחדש בטובו בכל יום תמים הסדר אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהירה לאורו ברוך אתה אדוני ברוך שמו יוצא המאורות אהבה אלוהינו. It's 154 Harvard above Tanu. שבת וחפתם תמחו כחיים לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. לשמוע, ללמוד
ואבינו שלום ירקד בארץ ולא יכולים יצאנו כי אל פועל ישועות אתה ובנבחרת מכל עם ולשון בקרבתם לשמך אגרו סלם יאמר להודותך ויחדך באהבה ברוך אתה ארוך אדוני שמו הבוחר בעמו ישראל באהבה. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשופך ובקומך וקשתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. 156 לשמה. ונתתם מצאתכם ביתו וחרב אדוני בכם ויעשה שמי ומטר שמתם זרע אלה שתם אותם להיות הידכם לתת להם כמשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכדה בתל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם ויצי ונחם לקיים וישב ונאם אהבו וחבי נחם מנה ונעים אלוהי עד ירוקו וגנוקו לטובתו וקיים ושמו קיים בחיסון החול ומלכותו ואמונתו נהיה קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. 157 אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם מגינו משיח לבניהם לכם בכל דור ודור אשרי אמת איש אתה הוא ישמע ראשון בידו לכל משיח מלך רבבם ומלך אילן המלך המשיח ממצרים נתנו אלוהינו מבית הבריתנו ויחס שמים צריכם
Beyejava Redeem Siro Shiro Fatish Bacho. Tehilot Elyon Baruch Hu Mevorach Moshe u'Miriam u'Bnei Yisrael Lechanu Shira B'simcha Rabba V'yameru Kulam Mi kamocha b'heinim Adonai Mi kamocha nedal makodesh Nora tehilot Osei pele Nora tehilot Osei pele Shira chadasha shibeku geulim leshimcha Asefat hayam yachad kulam Odu ve'imlichu ve'ameru Adonai yimloch le'olam va'ed Tzur Yisrael Kumba be'ezrat Yisrael Uvdeknu mecha Yehuda ve'Yisrael Kohaneinu Adonai Tzevaot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Ata Adonai Baruch Shema. Ga Yisrael. Our silent Amidah, silent Tefillah, from page 159 through page 166. Takadosh. Sim Shalom.
159, repetition of the Amidah. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר אל חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. Amen. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים, אתה רב להושיע, מוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו משני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומטמיע ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. Kedusha, page 161. Nekadesh Shimcha Shem Shema Kedishim Oda B'Shmei Marom. Kakatu v'yad neviech v'garazel zaviyamah. נקדש את שמך בעולם, כשם שמרגישים אותו בשמי מורום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול אדיר וחרמש מן כל מנסים למצורפים למתם ברוך יאמר. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים כל מתנסים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כגמלך כי אנחנו לך. נדוע ודור לנצח על ידי דוד משיח צדקך. Ay dai dai ay dai 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 ay dai 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 ay dai dai ay dai dai ay dai 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 ay dai 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 ay dai dai ay dai dai ay dai 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 ay ay dai 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 ay ay dai am ni dai dai ay dai 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 ay dai 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 yam ni dam ni dai 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 mi mekomech malkeinu tofia ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתנצל
יתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך בדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כל דבר אמור בשירי עוזך ay nay 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 ay niddy day 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 ay day niddy dum dum day ay ay day 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 I'm niddy day 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 ay day niddy dum dum ay oy al yedei damin Mashiach צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גולך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לעמוס עולם ועד כי מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. Amen. Please be seated. Chazan continues on page 163. ישמח משה במתנת חלקו יבן מגרת לו כליל תפאר מראשו נתת ביום דול לפניך הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד מידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בריתו איש דמים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ולא נתתו אדוני אלוהינו גוי ארצות ולא נחלתו מלכנו וסלים וגם נלכתו ישכנו ערלים ישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת המקדשי שבי כולם ישבעו ויתענגו מטובך וישבין הצידה בו וקידשתו חמדה בימים אותו קראת זכר למעשה וראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו אוי אוי קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שמחנו מטובך ושמחנו בישועתך בטהר ליבנו לעובדך באמת והנתיננו אדוני אלוהינו מאהבה ומרצון
רצון שבת קודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני ברוך שמו. מקדש השבת אמן רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם והשב את עבודת מביתך ותפילתם מאהבה תקבל ברצון ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ומרחמים ברוך אתה אדוני ברוך שמו. המחזיר שכינתו לציון אמן. מודים אנחנו אנחנו שיצאו לדלנו ולאבותינו ואמותינו אלוהי כל בשר ישראל של ראשית נולדך סבא אלוהים משימי ידיך ויענשותינו ולא לך הטוב גילוך רחמך וימרחם גאולת עמך שדך מעולם קיווינו לך ועל כולם יברך נתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודוך סלע והללו את שמך באמת האין ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני ברוך שמו. הטוב שמך ולך נאה להודות אמן. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברוך המשולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביום פניך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. כי ביום פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים באהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים בשלום. שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה
בשלומך שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Kaddish Shalem, page 167. יתגן אבי קדש מרבה אמן. ביעלמא דברכות ויעמיק מלכות וחייכון ויומך וחיים מרחוב ישראל בגלל בזמן קריב ימרו אמן. יש מרבה מברך לעלם עולם מעלמיה יתברך וישתבח וידבר ותאמר מנסה ותדבר ותלבת לשמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכת ושבעת תושבחתה וחמתה דויה מעלמה ויאמרו אמן. תקבל סוף תולדת נגו ישראל קודם אבון וישמיה ואמרו אמן. יש נאמר מאמין שמיה וחיים עליהם וערכו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Asher Koach, Cantor Osterklein. Well done. Shabbat Shalom, everyone. Good to see you. This is the last Shabbat of the year. We'll make it a good one. Promise. But we're going to do something a little different. You know, I'm busy writing sermons, so I thought we'd do something a little different on the last day. And I don't know what happened to the handouts I had. They're coming. Good. We're going to look at, study, Talmudic passage. I had a chance to look some of these passages over, and I came across this. It's nice and short, because a lot of the Talmud is not short. Rabbi Anat knows all about that. So this is a nice little short passage on one of the most interesting lines in our High Holiday liturgy, in the Unetanetokov prayer, and we're passing through like B'nai Maron. Well, I'm not going to translate it because there are different translations and different interpretations. As you will see, our rich Jewish tradition has many viewpoints. Many of you disagree with someone, then explain why. Dialogue is very good, by the way. Intellectual exchange. And the rabbis never settled for one opinion. They talked and they disagreed, and they came up with different conclusions on the same text. So we're going to look at that a little bit. It's a very, I think, a good segue into our preparation for the high holidays. And you can see that our rabbis struggle with the same language that we do today. It's just part of the beauty of Jewish tradition. So we'll do that a little bit, and that'll be after our Torah service. So let's begin with the Seder Hotzat HaTorah, Kriyat HaTorah for Shabbat on page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי לבד בטחנו מלך עולם ונישא אדון עולמים.
ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל, קדושתו. These biblical verses and some from our own Torah portion this morning, very appropriate for Rosh Hashanah coming. A new heart I will give you, a new spirit will I put it within you. I will take away the hearts of stone, and I will give you hearts of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my ordinances and do them. For the ordinances which I command you are not too difficult for you, neither are they far off. My laws are not high in the heavens, that you should say, who shall go up and bring them down? Neither are they beyond the sea, that you should say, who shall go over the sea and bring them to us, that we may hear them and do them. Behold, my Torah is near to you, in your very heart, that you may do all the ordinances. Therefore you have been commanded this day to love the Lord your God, to walk in his ways and to keep his commandments. On that day all shall know me, from the least of them to the greatest of them. Then they shall be my people, and I shall forever be their God. Amen. Be'anarachet v'lich me'kadisha, kadisha yakira, ana emar tushpechan. Be'anarachet, be'anarachet, v'lich me'kadisha, kadisha yakira, ana emar tushpechan. Yehi ra'ava kodamach, v'tiftach libi be'oraita, v'tashlim mishanin delibi, v'liba dechol amak Yisrael, letov ulchaim v'lishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai di, uneom ema Shemo yachtav, lecha Adonai hagedula, והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כה בשמיים ובארץ,
לך אדוני הממלכה והמנשה לכל ראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה שלום עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה שלום הוא יעשה שלום הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה שלום עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה שלום. It's decoration. Shabbat Shalom, everyone. We were supposed to do our chit-chat. Shabbat. Okay, it's good to say Shabbat Shalom to everyone. Let's get ourselves together now. This is Len and Ben. This is when I try to open up the Chumash to the exact page. So let me go. Ki tavo. I was close. Sometimes I get it right, by the way. Page 1165. We're reading from the portion Nitzavim. It's actually a combined portion, but since we're only reading the first part, we read most of Nitzavim. It's a short portion, and the words speak for themselves. And one of my favorite verses, I should point out, the 28th verse of the 29th chapter. Hanistarod ladonai Eloheinu. You see all those dots? Niglot lanu levanenu ad olam, la'asodit kol divrei haTorah zot. The secret things belong to the Lord your God, our God, and the revealed things are to us and to our children. Just think about how profound that is, about the mysteries of creation and life, things that we can't comprehend, and yet we've been given so much revealed to us. It's first day Rosh Hashanah sermon. That is it. Let us begin. Page 1165. Susan? V'yazor v'yagain v'yoshir l'chol ha'chosim bo v'nomar. Amen. Hakol v'godel Eloheinu utenu chavod la'Torah na la'amod la'liyah harishona. Yisrael ben Chaim Lev HaKohen. Baruch Shenatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato v'atem adveikim b'Adonai Elohechem Kayim kolchem hayom. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed.
Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Atem nitzavim hayom kolchem lifnei Adonai leichem roshechem shiftechem ziknechem v'shodrechem kol ish Yisrael tabchem nishechem v'gercha asher b'kerev machanecha mechotei eitzecha ad shoev mimecha liavracha bivrit Adonai lahechu halato Asher Adonai lahecha Koretimcha hayom. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'Sochenu. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Na'amod la'aliyah hashniya. Dina bat Menachem v'lesheva sheni. The Shani Aliyah is found on page 1165, verse 12. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Halom Asher Bachar Banu Mikal Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Laman Hakim Odcha Hayom Lo Liam V'hu Yelachal Elohim Kasher Diber Lach V'kasher Nishba Levotecha Li'Avraham Li'Yitzchak U'Yaakov V'lo Idchem Levadchem Anochi Koreted a Brit Hazod Vet Halazod Ki et asher yeshno po Imanu Omed Hayom Lifnei Adonai Laheinu Ve'et asher ineinu po Imanu Hayom. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Halam Asher Bachar Banu Noten Emet Ba'nei Olam Natan Torenu Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Anita Kleinbaum has come to the Torah Yasher Koach to mark her 19th year of membership at Temple Beth Sholom. She's been away because her dear Louis suffered for too long. He's since passed, Zichrono Livracha, and she comes every week now, and we love her very much. It's a blessing to have you here, Anita. Welcome and welcome. Every day's a new day. Thank you. Na la'amod la'aliyah hashlishit. Tzviya Hadassah bat Daniel v'Shulamit. The Shlishi Aliyah is found on page 1166, verse 15. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Ki atem yiratem et asher yeshavnu be'eretz Mitzrayim ve'et asher avarnu be'kerev hagoyim asher avartem v'tiru et shikutzeihem ve'et kaluleihem eitz ve'evan kesef v'zahav asher imahem pen yesh bachem isho isha o mishpacha o shevet asher levavot poneh hayom me'im Adonai Eloheinu lelachet le'avot et Elohei hagoyim ahen pen yesh bachem shoresh purei rosh v'la'ana v'hayom
b'shamo et divrei halazot. V'itbarek b'lbavo lemor shalom yeli ki b'shirut libi elech leman sefot harava et hatzmaya. Lo yevad Adonai, Seloach lo, ki az yeshan af Adonai v'kinato be'ishahu, v'rab sabo kohala haktuva b'sefer hazeh, u'macha Adonai et shemo mitachat hashamayim. V'hivdi lo Adonai l'ra'ah b'chol shivtei Yisrael, v'chol alot habrit haktuva b'sefer Torah hazeh. V'yamar hador ha'acharon v'nechem asher yakumu me'achrechem v'hanachri asher yavo me'eretz rachoka v'ra'u et makot ha'artz ahi v'yatachalueha asher chila Adonai ba. Gafritu melach, sreifat kol artsa, lo tizra v'lo tatzmiach, v'lo ya'aleva kol esev, kama apechat sedom v'yamarad ma'utzva'im, asher afach Adonai b'yapo uvchamato, v'yamru kol hagoyim, Ama asa Adonai kachala artzazot, mechari ha'af hagadol hazeh. V'yamaru all asher azu et brit Adonai Elohei avotam asher karetim ma b'hotzio otam me'eretz Mitzrayim v'yelchu v'yavdu Elohim acherim v'yishachu lehem Elohim asher lo yada'u v'lo chalach lehem Yechar af Adonai be'eretz ahi lahavi aleha et kol haklalach tuva b'sefer hazeh v'yichem Adonai me'od matam ve'afu chama u'ketzef gadol v'yashlichem el eretz acheret kayom hazeh hanisdarot l'Adonai Eloheinu v'haniglot lanu uvavenu ad olam liasot et kol divrei HaTorah hazot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. A Yasher Koach to Hillary Wonder, who is here at the Torah. She'll be moving to our community in January, God willing. And she's here to remember her dear parents, Dr. Daniel and Sheila Weiner, both of blessed memory. You continue to honor them. Thank you, Hillary. Pleasure to have you. Pleasure. That's me. There we go. Yes. Nala amod le'aliyah habrevit. Rachel bat Abraham Barut v'Shlomo Hillel ben Zeph. The Revi'i Aliyah is found on page 1169, chapter 30, verse 1. Where's Mr.? Okay. Let's do this jointly. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Vorach Leolam Vaed. Baruch Adonai hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya ki avo alecha kol ha'davarim ha'eleh habracha v'haklala asher natati lefanecha v'shivota elevavecha b'chol hagoyim asher hidichacha Adonai Elohecha shama v'shavta ad Adonai Elohecha
ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך וכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבועתך וריחמך, ושב וכי ביצך בכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mishaberach avotenu Avraham, Yisaf, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah, uyevarech et Shlomo Hillel ben Zer, v'et Rachel bat Avraham v'Rut, she'alu laTorah likvod hamakom, likvod haTorah, likvod haShabbat, likvod kilat hakodesh hazot, likvod ha'ahava shelahem. Ba'avur ba'u hayom le'odod l'shem kodsho, al kol ha'chesed asher gama lahem miyom chatunatam u'miyom simchat liban ad hayom hazeh. HaKadosh Baruch Hu yishmarem v'yatzilem mikol tzara v'tzukah u'minega u'machala v'yizku l'rot zetzehem oskim b'torah ובמצוות ובצורכי ציבור, ובינם ארץ ישראל באמונה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר amen. May our God, who blessed all of our ancestors, from Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Mark and Roberta Simon, who have come here to the Torah as they always do, to honor God, to honor our Torah, to honor the Shabbat, to honor our congregation, and to honor their love, their marriage of 45 years. They are here with great gratitude for all the blessings in their life that God has afforded them. They're here in this special moment as we all ask the Kadosh Baruch Hu to protect dear friends, deliver them always with love and peace. May they both continue to enjoy God's blessings in the many years to come. So thankful we all are for having you in our lives. May your family be blessed forever, your children, grandchildren, how many do you have? Just the one. Very good. May Sadie be blessed so that you may always live with your dear ones and with us and your dear friends who love you. In joy and gladness and peace and always love. Amen. Mazel tov. I love you guys so much. See, look, we can sing just because I'm hugging. Siman tov, mazel tov. Thank you. Siman tov, mazel tov, mazel tov, Siman tov, Siman tov, mazel tov, mazel tov, Siman tov. Yeilanu, 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 Urecho Yisrael, Yeilanu, Yeilanu, Urecho Yisrael, Yeilanu, Yeilanu, Urecho Yisrael, Yeilanu, Yeilanu, Urecho Yisrael. Mazel tov. Nalamod li'aha chamishit. Yosef Aharon ben Chaim Yoshua Shlomo Sarah bat Avraham v'Yocheved Chamishi. The Chamishi Aliyah is found on page 1169, verse 4. Baruch
Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ho'amim V'Nosan Lanu Et Toraso. Baruch Ato Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Im yehedidicha b'ksei hashamayim, misham yikabetzcha, Adonai Elohecha misham yikachecha, Eviacha Adonai Elohecha el haaretz, asher yishu avotecha, v'yarashta v'heitivcha, v'hirbecha mi'avotecha, umol Adonai Elohecha et levavcha, v'et levav zarecha, v'yahava, et Adonai Elohecha b'chol levavcha, uv'chol nafshe, v'chol naman chayecha. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Nasan Lanu Torah Emet V'chai Olam Notab B'Sofenu Baruch Ato Adonai Nosein HaTorah. Amen. Yasher koach. Oh, Shafet, I am overwhelmed with the love here. Nalama Lalia Hashishi Chaim David Ben Aharam Blumagito Esther Mendelbat Mordechai Bechaya Sarah. The Shishili is found on page 1170, verse 7. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bacha Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. V'natan Adonai Elohecha et kohalot ha'eleh al oivecha v'al sonecha asher redafucha v'ata teshuv v'shamata b'kol Adonai v'asita et kol mitzvotav asher anochi mitzavcha hayom v'hotirecha Adonai Elohecha b'chol ma'aseh yadecha b'fri vitnecha u'b'fri v'hemtecha u'b'fri amatecha l'tova ki yashuv Adonai lasus alecha l'tov kasher sas alavotecha ki tishma b'kol Adonai Elohecha lishmor mitzvotav v'chukatav haktuva v'sefer haTorah hazeh ki tashuv el Adonai Elohecha B'chol levavcha u'b'chol nafshecha. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Notah B'tochenu. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Yasher koach with love. Love God with all your soul, your heart, repeated throughout all these verses. That's who you are, soul and love, with your heart and soul. No, I mean it. I mean everybody here. Gift. Martin. Lalia Hashvis. Mayor Aryeh Ben Chaim Malka. Mayor Aryeh Ben Chaim Malka. The Shvi'i Aliyah is found on page 1170, verse 11. Baruch Hu Et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed.
Baruch Adonai Barak Le'olam Voed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Baruch Habana Mikol Hamim V'Natan Lanu Et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Ki mitzvah hazot asher anochi mitzavcha hayom lo niflet hi mimcha v'lo rechoka hi lo v'shamayim hi lemor mi alelanu hashamayma v'yikacheh alanu v'yashmienu otah v'na'asana v'lo me'ever layam hi lemor mi avar lanu el ever hayam v'yikacheh alanu v'yashmienu otah v'na'asana ki karov elecha hadavar me'od v'ficha uvalecha la'asoto. Soto. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Notah B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Cover the Torah. Please rise, everyone, as we pause to remember, to reflect on those who are ill. We have too much illness. We pray for their peace and recovery. Mi sheberach avteinu Avraham Yaakov, imotenu Sarah v'karach v'leah. Uyevarech v'repeh et kol hacholim. Miriam bat Sylvia, Shmuel ben Berta, Aaron Yeshua ben Sarah, Ron Swers, Carlin Jacobs, David Yosef ben Chanabasha, Tzitzchak bat Shulamit, Rivka Shifra bat Sarah Basil, Barbara London, Mary Barton, Zachary Zimmerman, Miriam bat Nacha, Matis Chaim, Shalom ben Ezra Meir v'Chaya Sarah, Devorah Leah bat Chana, Sarah Shoshana bat Yesel, Chaim Yitzhak ben Rachel, Yitzhak Meir ben Bela, Tavia Gershon ben Rivka, Eliezer ben Menela Kohen, Gittel bat Rivka, Avraham Yeshua ben Sarah, Yaakov ben Yisrael, Chaim David ben Aaron, Sarah bat Baruch, Chana bat Gittel, Avraham Yosef ben Dubka, Merol Pesha bat Gila, Ruth bat Chana, Yisrael Tzvi ben Chana, Yitzhak ben Avraham, Moshe Shmuel ben Yitzhak, Tuvia ben Ethel, Yitzhak ben Sarah, Rachel bat Yehuda HaKohen, Netanya, Rucha Leah, Grassi McGillicuddy, Ephraim ben Rivka, Colin Taylor, Naomi bat Sarah, Howard Hershkovitz, Yosef Aaron ben Shloma, Devorah Shlusel, bat Rachel, HaKadosh Baruch Hu Yimei Rachim Alehem, Lachaz Gitan Lapotam Vishlach Lahem, Mifei Meir Abru Fashlem Anem Shamayim, Refuat HaNefesh, Urefuat HaGuf, Betok Shar Cholim V'chazek Yideos Kim B'tzorchehem, Shabbatim Uzol Krovo Krovo Lavo, Hashlav Yizman Kariv V'nomar. Amen. May God who bless our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all of our loved ones and friends. May the Holy One, blessed be He, mercifully restore them to full health and vigor, granting them spiritual and physical well-being. Together with all others who are ill, may God grant strength to those who tend to them. And though it is Shabbat, a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand. And let us say, Amen. Mekor haberacha neimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing
and let us say, Amen. Mishabera imotenu mekol haberacha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Hatzi Kaddish. יתגדע ויתגדע שמי רבה, אמן. ויעמד יברכותי וימליק מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל. בגלה, בגלה, ומזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מן כה בחרתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ואמרו אמן. Please be seated. Nalamad Laliat Hamaftir Shulamit Baruch Yona Befega. The Maftir Aliyah is again found on page 1170, verse 11. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Mvorach Le'olam Vahed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ki hamitzvah azot asher anochi mitzavcha hayom lo nifleti mimcha v'lo rechoka hi lo vashamayim hi lemor mi ale lanu hashamayim vayikacheha lanu v'yashmienu otav v'na'asena v'lo me'ever layam hi lemor mi avor lanu el ever hayam vayikacheha lanu v'yashmienu otav v'na'asena ki karov elecha hadavar me'od v'ficha uvalvecha La'asoto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Nalakum, please rise, everyone. Nalamad Lahagbat Liglilat HaTorah. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael b'yad Adonai b'yad Moshe. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael b'yad Adonai b'yad Moshe. V'zot haTorah asher sam Moshe
לפני בני ישראל, אבי אדוני מיד משה. ידידי ני ני ני, ני ני ני, ידידי איי איי איי, ידידי איי איי יו. Ay nay nay nay, didi day nay nay nay, didi day day day, abo abo. Please be seated. Misha Beirach of Tenaram of Yaakov Felicia, don't go away so fast. Sarif Garachav, it's in the text. Don't Felicia, don't go away so fast. She'alta la'asot et haglila. לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת, לכבוד קהילת הקודש הזוב, לכבוד יום הולדת שלה, הקדוש ברוך הוא יברך אותה, ואת כל משפחתה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ידיה עם כל ישראל אחיה, ונאמר Amen. May our God have blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Bless Felicia, servants who's come to the Torah, who has come to dress the Torah, to honor God, to honor our Torah, to honor Shabbat, to honor our congregation. She does so much, you cannot believe it, for all of us, as her husband. So she has come here with great gratitude for all the years that God has blessed her with, a year of health this time, completely. You're great. And you've finally turned 40, so you've got a... Oh, 20, okay. I was off. Excuse me, please. No, really true, dear friend. May God grant you nothing but health, blessing, and goodness. Thank you for being in my life and in our lives. And God bless you with lots of celebrating. You got your kids. What could be better? Oh, mazel tov. Thank you so much. Joe? Dear friend, thank you for everything. Hi, sweetheart. Are you going to do the Kiddush today for us? Good. Good, good, good. I got my helper. Sometimes I forget the words, so it's good to him. Page 1181, the last Haftarah before Rosh Hashanah, from the great words of Deutero Isaiah. God never forsakes the covenant that he made with Abraham, Isaac, and Jacob, as it's mentioned here. Get ready and go to Jerusalem, the prophet admonishes his people. 27. Can I add just one thing here, by the way? Seems like every week there's some amazing discovery in Israel that you don't read about in the news. They just uncovered in the caves by En Gedi. I'm there all the time, but I didn't find any Roman swords. They found 3 Roman swords in the what do they call them, the sheaths, untainted, like brand new. And one of the amazing archaeological finds, because we never had a Roman sword like that, these swords were captured by the rebels of the Bar Kokhba revolution between 132 and 135. And we have brand new swords from that revolt. You know, there's been an attempt to try to eliminate Jewish history from the area, and this is a reminder how insidious it has been, and what a miracle it is that every moment our archaeologists are working on these great, great discoveries. And the Siloam pool, which now we know is the size of an Olympic pool. If you've ever been to the archaeological ruins of the Ir David, the city of David, we only had evidence of 10% of this pool, which was the great reservoir that was built by King Hezekiah at the end of the 7th century before the Common Era. And this pool was the place that the pilgrims, the Jews, came, especially for the holidays before they went to the Temple Mount, and they bathed themselves like a mikveh in the pool. And then I went on that walkway that they've now been able to find that goes right up to the temple. That pool has been now found to be 10 times the size that they thought. It's like an Olympic-sized pool. And it's going to be open for tourists, I think, I don't know when. I'm not in charge of the Ir David, but it's going to be open real soon for tourists. It's just absolutely amazing. And by the way, the inscription that's written in Hebrew, that's quite a long one. It's one of the great pieces that we have from King Hezekiah's time that tells people you're entering a place of sanctity
and wash, and and be careful you're in the holy place now. Turkey, the government of Turkey has that Hebrew, and they're keeping it. Remember, the Ottoman Empire was in charge of the area for so many years, and so when the archaeologists found that Hebrew, they copied it and took it to Istanbul, and Israel can't get it back. It's quite a story, but we don't even know where it is, but they have it. So one day, we'll get our Hebrew back from Erdogan. Don't count too quickly. Anyway, never mind that. Page 1181. Let's hear from Isaiah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet b'tzedek. Amen. Sos asis b'Adonai targel nafshi belohai ki hilbishani bigdei esha me'il tzedakah yi'atani kechatan yechahen pe'er v'chakala tadech eleha ki cha'aretz totzit simcha uchagana zerueha tatzmiach Ken Adonai Elohim Yatzmiach Tzedakah Utila Neged Kol Hagoyim Lema'an Tzion Lo Echeshe Ulema'an Yerushalayim Lo Eshkot Ad Yetzecha Noga Tzidka Vishuata kalapid yivar V'ra'u goyim tzidkeich V'chol melachim kevodech V'kor alach shem chadash Asher pi Adonai yikavenu V'hayit ateret tiferet Biyad Adonai Utznif melucha bechaf Elohayich Lo ye'amer lachod azuva Ulartzech Lo ye'amer od shemama Ki lach yikarech atziva Ulartzech Be'ula ki chafetz Adonai bach v'yartzech tiba'el ki yival bachur b'tula yivaluch banayich umsos chatan al kala yasis alayich Elohayich Achamotayich Yerushalayim Hivkadeti Shomrim Kol Hayom V'chol Halayla Tamid Lo Yecheshu Hamazkirim Et Adonai Al Dami Lachem V'al Titnu Dami Lo Ad Yechonen V'ad Yasim Et Yerushalayim Tihila Ba'aretz Nishba Adonai B'mino U'bizroa Uzo Imetein Et Iganech Od Ma'achal Le'oi Vayich V'im yishtu v'nei nachar tirashech
asher yagat bo, ki ma'aspav yochlu, vehilalu et Adonai, umekabetzav yishtuhu bechatzrot kochi, ivru basher arim, panu derech ha'am, solu hamesila, saklu me'even, harimunes al ha'amim. Hine Adonai, Hishmiya el katzei haaretz, imru levat Zion, hine yishech ba, hine sicharo ito, ufulato lefanav, v'karu lahem, am hakodesh geulei Adonai, v'lach yikarei derusha, ir lo nezava. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol ha'olamim, tzadik b'chol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer v'yoseh, ha'medaber u'mekayim, shekol devarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'davar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman atah, baruch atah Adonai, Baruch Shemo. ha'el ha'ne'eman, b'chol devarav. Amen. Rachem al Zion, ki hi beit chayenu, v'la'aluvat nefesh toshia, bimhera v'yameinu, baruch atah Adonai. Baruch Hu, Baruch Shemo. Misameach Zion, bivaneha. Amen. Samcheinu Adonai Eloheinu, b'Eliyahu hanavi avdecha, u'v'malchut Beit David Mishichecha, bimhera yavo v'yagel libenu, al kiso lo yeshev zar, v'lo yinchalu od acherim et kevodo, ki v'shem kodshecha nishbat lo, shelo yichber nero le'olam va'ed, baruch atah Adonai, Baruch Shemo. Magen David. Amen. Al haTorah v'al ha'avodah v'al hanavim v'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likadusha v'limnucha lechavod ultifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mevarachim otach yitbarach shimecha befi kochai tamid li'olam va'ed baruch atah Adonai Baruch Hu, Baruch Shemo. mekadesh ha'shabbat. Amen. Thank you, dear Susan. Susan is back. Your daughter is healing. I hope to be a little better. Good. Nachamu, 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 Amen. nachamu, Nachamu. Amen. nachamu, nachamu,
before we recite the prayers for our country and for Israel, there's always something going on with the Jewish people. I just want to call this to attention. I want to call to attention first as I begin telling you this, to praise the mayor of Paris. I don't remember her name, but she gave Mahmoud Abbas, the leader of the Palestinian Authority, who was elected for a 4-year term in the year 2005 or 6. Something called elections don't exist there anymore. And they gave him some kind of a medal award for the city of Paris and welcomed Abbas as a harbinger of peace. And after his comments about the Jews and the Holocaust, she rescinded that and said, Mr. Abbas, you are no longer welcome in the city of Paris. I have to, that really was a surprise coming from that part of the world. But it's a horrible thing. Not only did he make this grand speech, I forgot where it was, but he's repeated it without any apology, that Hitler, the Nazis, killed the Jews not because they were Jews, because they were socially misfits. They were usurers. They were miserable people. And so therefore, and he went on and on. You have to read the words himself. It's one of the most vile things I've ever read. And here's the man who's considered, even the European Union condemned what he had to say. But we need to have more forceful action here. And if you ever have a chance to write your congressman, whatever, there should be a cut-off with Mr. Abbas immediately after this. Immediately. That would be my view. And I'm going to make it known. Because this is like, he's pretended for all these years to want peace with Israel. It's a complete facade and joke. This was a vile anti-Semite who has sponsored terror. He's a violent person as well. So, I said it. For whatever it's worth, page 177, the prayer for our country and then the prayer for Israel. Please rise. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. It's not on. Let's try this one. Let's do that. Get a little closer. All right. That's good. Thanks. Please read with me. Our God and our God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit will be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, and the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom, speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. From all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Susan? Thank you, Merle. Susan with the prayer for Israel. Page 178. Avinu Shabbat Shamayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel, that it may be the beginning of our redemption. Shield us with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace, and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Thank you, Susan. Please be seated, everyone. We continue on
page 181. Normally we would do Birkat HaChodesh, but not the last month, because everybody knows when Rosh Hashanah is going to be. That's the usual explanation. Page 181, but there's a spiritual reason. Ashrei yoshvei beitecha, od yehalelucha chaseda. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav, tehila leDavid. אנו ממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, ועברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלותיך עשיך. וזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך ספרנה. זכר עבדך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וחסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. גבור יאמרו מלכותך מלכות כל עולמים סומך על נפלותיך, פותח את ידיך מצביעך צדיק, קרוב אדוני חכם. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, מברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו הארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנבים, הבו לאדוני כבוד מעוז. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שומר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיניון כמו בן רעים. כל אדוני חוסם להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף ירות ובהיכלו, הוא לא אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו.
Vashalom. Uvunucho yomar. Shivana. Kohanecha ilmishu tzedek v'chasidecho yironenu ba'avun David avdecha al tashet penei mishichecha כי לכך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו עץ חיים היא למחזיק עמו ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חודש חודש ימינו וחודש ימינו Thank you, everyone. Thank you, Tzipora, Brenda, Isaac, Jordan, Cantor. Please be seated, everyone. So, you have a text in front of you. We're going to study a little bit. Now, just think of what we've done today. I was thinking as we were bringing the Torah back. We mentioned Hezekiah, who built the wall, built Jerusalem up to its greatest population and density and demographic growth of the middle of the 7th century before the Common Era, built the Siloam Pool, expanded it, one of the oldest Hebrew texts that we have, as I mentioned. And then we read, as Susan read so beautifully, from the prophet 2nd Isaiah, which was probably written for the Jews in Babylonia as they were about to go back to Jerusalem. Sisu et Jerusalem gilupa. 2nd Isaiah. No one composed those words. Isaiah did. And so we read his words. And then we went ahead to the Bar Kokhba rebellion, found in the caves outside of En-Gedi by the Dead Sea Scrolls area. Everything's preserved so well down there because of the dry heat. Unlike the humidity in Florida, we'd never be able to keep Roman swords for 2,000 years. No way here. It's too moist. But in Israel, you do. The land of wonders. And so we found the Roman swords. And now we're going to be looking at a Talmudic text, which is a discussion of our very famous Unetana Tokef words that we're going to be reciting, which shows the antiquity of the prayer that we're reciting on Rosh Hashanah and Yom Kippur. And I don't have the Machzor with me, but essentially the text says that we pass through, if you remember that line, Ta'avoru, we pass through like B'nai Maron. Like, well, Maron can be translated, you're going to see very, very different ways. Now, on the front page that you have here, you just have the text of the Talmud. At the top of the page, it tells us it's from the first chapter. The heading of the text is Arba Rosh Hashanim. There are 4 new years in the Mishnah. That's the name of the first section of the Talmud.
And this is the tractate of Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. In the middle of the page, you have the text of the Talmud from the Amoraim, which was all compiled and edited around the middle of the 6th century before the Common Era in Babylonia. The text is in Aramaic. So while it's close to Hebrew and written in Hebrew lettering, which the Aramaic language was about, it was part of the Semitic language that became the lingua franca of the Jews for well over 1,000 years, dating back to the time of the exile of the Jews from Jerusalem. The Aramaic was such the spoken language that in the synagogue, if you were in the synagogue in the 1st century and you saw the Gabbai standing here, the Torah text would be read in Hebrew, and then what was called a maturgaman, a translator, would translate the Torah text for the people who didn't know Hebrew. Remember, they didn't have Chumashim printed by the Jewish Publication Society and the Rabbinical Assembly. Why not? Well, it's called the printing press. So the text was translated to the people sitting there without books in Aramaic. That's why we have Aramaic translations of the Torah. It's very interesting, the subtleties of the differences in the language. So the Gemara is the discussion of the Mishnah. Right now, what we have here, there's no Mishnah, it's just Gemara text. And the inside of the text was actually on the right-hand page. We have the commentary of Rabbi Shlomo ben Yitzchak. Here's another, talk about discussion of the generations. Rashi, whose text is written in the 11th century of the Common Era in France. And if you notice, the script of Rashi is in what's called Rashi script. And as a rabbinical student, Anat knows this, you had to learn Rashi script. It's not terribly complicated, but it is, for someone just looking at it, it doesn't look like the Hebrew that we know. So that's Rashi script, and Rashi comments not on every word in the Talmud, but on key points. He'll bring sources, midrash, all kinds of interpretations. And then on the left-hand side of the page are the grandsons of Rashi, called the Tosafists, from the 13th century, who commented on their grandfather's commentary. And they have to learn in rabbinical school, so we study that. And then on the side of the pages, there's all kinds of other commentaries. For example, Rabbeinu Hananel on the your far left there, that is a Gaonic text from the 8th, 9th century, one of the earliest Talmud commentaries that we have fully. So that is a typical page of the Talmud. If you want to get started studying that, you'll need about 25, 30 years if you studied every day a few pages of Talmud. So it's quite extensive here. Our people are the people of the book. And wherever our people went, even if they lost their homes, they lost their synagogues, they lost everything, they took their books. And that's why we have this text in front of us. It's one of the great miracles. I always, if I can do a little side here before we study the text, when I was in Paris, I met a man who owned a bookstore of Jewish ancient books, and he gave me a book that was saved, thrown out the window when the Nazis came. They saved all kinds of books. Very interesting story. But Paris is known in the 14th century, mid-14th century, there was only one last copy of the whole Talmud in Paris. It was in Paris. At that time, the church was burning Jewish books to a crisp, every one of them. It was part of the madness of the medieval period. So the Jews, of course, wanted to preserve their Talmud. So what did they do cleverly? If we had a synagogue meeting, what would we do? They're coming to get our Talmud. Remember, they didn't have bookstores and printing presses, so it's pretty precious stuff. So they cut out all the pages of the Talmud, and they distributed each page to a different member of the synagogue, keeping track of that until the madness passed away. Then they collected all the pages again and put back together the pages of the Talmud. If you want stories about Jewish miracles, that's one of the great stories of all time. And they say if that had not been done by the Jews of Paris, we would not have the Talmud text that we have today.
There were other remnants and other fragments, but nothing as complete as was the full text that we had of the Talmud in Paris in the middle of the 14th century. So, anyway, so when you study these texts, it's quite incredible. And you hear the rabbis speaking in Babylonia. Of course, there are references to rabbis from before. So, if you open the page, I put in brackets here so you can see the text that we're studying. Barosh Hashanah, I'm going to read in the Aramaic Hebrew. Barosh Hashanah, kol ba'ei ha'olam ovrein lefanav kivnei maron. That is the passage that you can recognize from the Unatana Tokef. On Rosh Hashanah, of course, we've included the liturgy on Yom Kippur as well. All those who pass before the world, ovrein, they pass before him, before God, kivnei maron. I won't translate that because that's the whole discussion. What does that mean? Like children of maron. Could be all kinds of things. So, my kivnei maron, what, and that's Aramaic. What, my is what? See, ma is Hebrew, my is in Aramaic. It's close. What does it mean, kivnei maron? Hacha, which means here in Babylonia, targemu kivnei amarna. We translate that here in Babylonia, kivnei amarna, like those who pass before a shepherd, which has become the standard translation. If you look at the Moxer when you come next week, that's the general accepted view, that we pass like sheep. Okay, but Reish Lakish, you should know that character. I've given sermons about him alone. He was a gladiator. He was a he-man. He was the Jewish Superman. And what became his father-in-law, Rabbi Eliezer, said, "What are you doing, Jewish boy, with all those swords?" And because there's an episode in the Talmud that they met on a bridge, and he was a soldier. Because I don't know how a Jewish boy gets into maybe he was a convert, could be. But he stopped Rabbi Eliezer, and Eliezer was not afraid. And the story says that Reish Lakish was so tremendously impressed with the small man's, he was fearless. So he dropped his sword, and Eliezer said, "You need to study Torah. You need to get rid of you're not a gladiator, you're too kind." And the story is that he left, started studying Torah at the age of whatever was 40, around Akiva's age, and he married Rabbi Eliezer's daughter. So he became the son-in-law. It's a great story. So Reish Lakish, who's mentioned quite often in the Talmud, this is 3rd century Reish Lakish. Amar, or 2nd century, he's early. Kemalot Beit Maron. So his interpretation is the B'nai Maron are those who like Kema'alot, Shir Hamalot, those who rise, like El Al, above, Aliyah, those who rise above, like the house of Maron. So he takes the root of Maron, and he says it's about rising to the top. Okay? That's very different than the sheep image. Amar Rabbi Yehuda, this is also a citation. Yehuda is 2nd century, or 1st century. Amar Shmuel, this is 3rd century. They all pass down these their sayings. Kachayalot shel Beit David. He takes the word maron, which means to be lifted, and he said, this is like people who pass before God, like soldiers of the house of David. That's it. 3 different opinions. Remember them? Like sheep, like those who elevate themselves, and like soldiers of the house of David. So the question is, now turn the page to the commentary, and I'll get to the conclusion here, why this is important. But you see the English commentary. This is from the, I don't know which publication it is, but it's in the Chabad. But it's very good. They have some very good commentary here. And if you see that when I have started, several commentaries explain that these 3 interpretations of the phrase B'nai Maron are not really in conflict
Rather, each interpretation reflects a different aspect of God's judgment or a different category of the judged, which is very good. That's what Rashi says. Rashi points out the fact that everybody agrees it's like a single file. Just three different opinions of where that single file goes. And then most of the commentators picking up on Rashi say, well, there is kind of a unity here. They're not really in conflict, but they all have different things to say. So here's my little pitch. What are the differences between the three opinions? So they're all going in line, one before sheep, one elevated, and one like soldiers of the house of David. What does it mean to pass for God like sheep? Sheep are passive animals. We have the imagery, the Jews went like sheep during the Shoah. They did not. But that's an image in our Tanakh. Sheep submit to the will of their shepherd. The image here is that we submit to the will of God. And so when you see the translation about us passing before sheep, the idea is that we are submitting before God's judgment like sheep in line. But what it really means is that we don't have control over everything. Life presents all kinds of surprises to our health, losing loved ones. We can never really be sure. We don't have power over everything. We don't have control over everything. In many ways, we are like sheep. There are so many things out of our control. And to understand that, in a sense, submit to that, enables us to understand the preciousness of life. I'll leave you to your own interpretations. We don't have power over everything. We can't control over everything. We can't even control the people around us. We are in many ways like sheep, that we are in a universe with much power God has given to us, yet we really don't have that control that we'd like to have. The problems in life, we're not going to settle the problems of peace in the Middle East. We're not going to do a lot of things that we'd like to do. And that is the sheep part, to recognize that. And it's important to note that we are not in control of everything. But what's the second interpretation? That we pass on this line, but we rise up. Taking the word maron, that we rise up. So what does that mean? It means even though we accept some things out of our control, we cannot be complacent. We have to reach for higher. We have some controls. We can make our lives better and the life of the world around us better. And we need to commit ourselves more to rising, more chesed, more love, more kindness, more good in our lives, to watch what we say. We do have control over our lives. And the purpose of what we control is to lift ourselves to a maron, to a higher level. We should not be happy where we're at. When we read the Unatana Tokov, remember, we should not be happy with that as we just pass through like sheep. We recognize we can't do everything. But we have to rise. We have to do better. We can be better Jews. We can be better parents, grandparents. We can be better at a lot of things. This is a great high holiday message. Not to accept who we are and to continue to grow for change. Now, what's the third one? The third interpretation, Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel, is that we're like soldiers of the house of David. That's an interesting interpretation. So the question, the way I understand it is, what are you people out there ready to fight for? What are you ready to become soldiers for? Where are your wounds going to be in the coming year? Who are the people who are going to stand up for the synagogue, for the Jewish people, for Holocaust memory, for the state of Israel? We have some people who rise up, they're like soldiers of the house of David. And this is a beautiful way to end this image here. And I think it's very important for us, always influenced my life. Are we ready to fight? Fight for the Jewish people, to fight against hatred, against all people.
certainly against anti-Semitism and the smears against our Jewish state. Who's going to come forward and be like a soldier of the house of David? It's a great interpretation. Remember, we're going back 1,500 to 2,000 years in these discussions. Where are your wounds? What are your bruises? So we stand before God at the high holidays, and we read this beautiful Lontarikov. I took one little passage there, and you see how much depth and meaning there is. Things beyond our control, things that we do have control to rise up, and then lastly, now I have the opportunity to really fight for something that is true and just. Good lesson. I hope you learned a little bit. Shana Tova, everyone, and Shabbat Shalom. So you're going to really enjoy the Unetana Tokef prayer this time. Good. All right. I took too much time. Let's rise, everyone. Page 184, Chati Kaddish. יתגדל ויקדש שמי רבו אמן. בעלמא דברכותי וימליק מלכותי בחייכון יומכון וחיי את כל בית ישראל פגלה ובשמחה ויאמרו אמן. יהי שמי רבא מברך לעלם לעולמי יתברך וישתבח ויתברך ויתאמר וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו ואילו מכל ברכתה וישועתה תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמה ואמרו Amen. We'll begin the Amidah for Musaf Shabbat on page 185. We'll be together through the Kedusha on page 187 and the remainder of the Amidah in silence through page 192. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor VeHaNorah El Elyon גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומנהיג גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו משני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדור מלך מלך ממית ומחיים ומצמיח ישועה ונאמן אתה והחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אמן. נריצה ונקדישך. זה ביאמר. נריצה ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המגישים שמך בקודש המגישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכזה לזה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלא על המשקים
כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא ייתן מרחמים ויחונם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים ביבוא שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו ומלכנו בגום אין יכולך להיות לכם הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כוחי מיודעכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גוד לך ולנצח נצחים קדושתך נגיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גוד לך כי המלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה כי המלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני שבת רצית לקורבנותיה שתעלינו בשמחה לארצנו ותיתנו בגבולנו קורבנותיהם טבעים בשמחה לארצנו ואת מוסף יום השבת הזה על ידי משה ישמחו במלכותך אלוהינו ישמחו במלכותך שבשם בסכון יונק המקדש שאין במצוות ברוך אתה מברך עמו ישראל ביחד שים שלום טוב
Shalom v'imromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru Amen. Oseh shalom b'imromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru Amen. Page 203, Kaddish Shalem. יתגדל ויקל השם מרבה, אמן. ויעל מדי ואחיותי ויעמיק מלכותי בחייכון ובחי תקרוא בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו, אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח גדרה בתורה ונעשה, ויתהדר ויתהלל השם את קדושה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושבעתה, ושבחתה וחמתה דברים עלמה ויאמרו, אמן. אמן. יגמל צאן ובעתון תורו ישראל, קודם בהוד וישמעיה ויאמרו, אמן. יהי שלמה רבה משמיה, וחיים על עבר כל ישראל ויאמרו, אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Page 204, Ein Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. Aleinu, please rise, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת קדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, בגובי מרומים, הוא אלוהינו, אלוהים את מלכנו, אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים עמה, ויארץ מתחת אלון. אין עוד לתקן עולם במלכות שדי. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר
V'haya Adonai lemelech al kol haaretz mayom hahu yeh Adonai echad u'shemo Please be seated. We pause to remember the outsides. Observe this is the last week of 5783, the last week of Elul. We remember David Hyman, Mildred Wazell, Maurice Mitchell, Uma Rabin, Benny Fisher, Etta Bieberman, Boris Katz, Pauline Signer, Sarah Gendler, Goldie Srog, Rosalind Rich Manson, Ruth Kate, Louis Goldman, Albert Strobel, Benjamin Walter, Arlene Polan, Samuel Ansel, Carol Chafee, Sally Kate, Howard Lawrence Gluck, George Levinson, Martin Ira Moss, Fira Prokopets, Louis Sedaka, Max Weber Wertheim, all of blessed memory. Those remembering yard sites, those in mourning, at home as well, please rise to send our love in memory of our dear ones and to thank God for the gifts of their lives. Page 207. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah. Amen. B'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol Beit Yisrael. B'agalav v'isman kariv v'yimru. Amen. Amen. Yehi shmei rabbah b'barach le'olam le'olam. Yipara v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yitada v'yitaleh v'yitalah shmei kudisha b'richu la'ela min kol b'chata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran b'yama v'imru. Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Oseh shalom b'imromav Hu Yaseh Shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Please be seated, everyone. We have an announcement. Oh, Randy Brodsky. Very good. I should have known that. I had on my list. Of course, I'm guessing. Hi, Randy. How are you? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. I'd like to welcome back Cantor Austerklein to Sarasota. Thank you. We look forward to hearing you daven during the high holidays. Yashikoach. Can't hear me? You look forward to hearing me too. Yashikoach also to those who participated, Rabbi the Cantor, especially to those who prepared for Torah and Haftorah. We don't always acknowledge those people, and we appreciate that. The Bima baskets were sponsored by Sharon and Stephen Patrice in honor of their 40th wedding anniversary. Lori and Paul Rabin honor their 63rd anniversary. Roberta and Mark Simon in honor of their 45th anniversary. Hillary Weiner in memory of her parents, Dr. Daniel and Sheila Weiner. The Kiddush is enhanced by Anita Kleinbaum in honor of her 19 years as a member of TBS. The cake and ice cream, which is nice to know, will be provided by Roberta and Mark Simon in honor of their 45th anniversary. Kevra Avot annual cemetery service, followed by Geniza burial of ritual items, is Thursday, September 21st, 10 a.m. TBS Cemetery Mitzvah Day, Wednesday, November 8th, 8 a.m. Volunteers are needed to help put out flags. Slichot service this evening at 8:30. Please join Rabbi and Cantor for a special choral Slichot service with guitar accompaniment. This will be enhanced by a cantorial sound with members Cantors Murray Simon, Neil Newman, and Roger Weisberg. This again is tonight, 8:30.
The holiday services next weekend will be beginning at 9 a.m. I'm looking forward to having my Machatunim here from Philadelphia, so for us it will be especially special. And yes, we do love our Machatunim. Does it go? Also remember to check the Messenger, eBlast, handouts, website, calendar for deadlines, programming, and service information. Thank you, Shabbat Shalom. You have a strong hand there. Thank you, Randy. All right, I got my little helpers here. That's great. Page 211, let's conclude with the Don Olam and then the Kiddush. Will we be able to talk our way out? Adon Olam Hashem Allah B'terem kol Yitzir Nivra V'yed Nasa B'chefto kol Azai Melech Shemo Nikra V'acharei Hiklot HaKol Levado Himloch Nora Ve'hu Haya Ve'hu Hove Ve'hu Yeh B'ti Farah Ve'hu Echad Ve'en Sheni Lehamshil Lo Leachbira Menireshit Menitachlit Ve'oz Ve'amisra Ve'hu Eli Ve'chai Goali Ve'tzor Chevli Ve'etzara Ve'hu Nisi Umanos li Mena Kosi B'yom Ekra B'yado Afkid Ruchi B'et Ishan V'yahirha Ve'im Ruchi Yeviati Adonai li Velo ira. The Millers, did you recognize the melody? It's the London Jewish community Adon Olam that started in the Sephardic synagogue there. Everywhere. And Canners was so graciously to bring me back to a number of years before. It's just beautiful, just gorgeous melody. Okay, enough said. Guys ready? Good. V'shamru b'nei Yisrael et Shabbat lasot et Shabbat l'dorotam b'rit olam b'nei uvein b'nei Yisrael oti li'olam ki shechitem mimas Adonai et Hashemayim v'da'aretz u'vayom hashvi shavat v'yinafash al kein birach b'nai yom hashvat yikadshe Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam B'rei pri hagafen. Amen. Perfect. Don't go away yet. Here comes the food. You have to take it out of the wrapper, though, because we don't eat plastic, do we? God again. Yeah, again? Yeah.
You know the Motzi? You can, I can join your sister, you know. Okay, go ahead. Baruch. Baruch atah Adonai Wait. Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Take a piece. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. You got to, when you're in London, you got to hear the choir perform. I know. I really want to